Asante sana Brassen. Tafadhali naomba tuketi. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa Rais pamoja na meza kuu wote pamoja na wageni waalikwa. Mheshimiwa Daktari Hassan Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hamid Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Balozi Zlatan Militic, mwakilishi wa UN nchini Tanzania, Engineer Zena Ahmed Saidi, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Bibi Joyce Shebe, mwenyekiti wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA, Engineer Matthew Kondo, Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Idris Kitwana Mustafa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi mliofika mahala hapa kutoka nchi mbalimbali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa mbalimbali mliopo ukumbini hapa, watendaji wakuu wa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi, waandishi wa habari wenzangu, mabibi na mabwana, naibu kumradhi, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa waandishi wa habari wenzangu, mabibi na mabwana, wapenda habari, wanataaluma wote na wageni waalikwa ambao mpo pamoja na sisi siku hii ya leo muhimu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Leo tuko katika siku muhimu na adhimu ya miaka 30 ya siku ya uhuru ya vyombo vya habari duniani kwa mustakabali wa haki, uhuru wa kujieleza kama kichocheo katika haki nyingine zote za binadamu. Mheshimiwa Rais, utaona kwamba tumekuwa tukisema Mheshimiwa Waziri, vile tulikuwa hapa kwa muda wa siku 2 na mgeni wetu rasmi alikuwa ni waziri wetu wa habari. Kwa hiyo bado unajikuta kama vile yule mgeni, lakini kumradhi kwa sababu
leo tayari ni kilele na tuko na rais wetu. Rais oye! Wana habari safi. Asante. Mheshimiwa Rais, leo ni siku adhimu na leo ni siku kubwa na ni siku muhimu sana kwa kuadhimisha siku hii ambayo imewaleta pamoja wanataaluma wa habari kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo moja kwa moja katika siku hii sikuwa mimi peke yangu kama MC, lakini niko na mwenzangu MC Innocent Mungi kuendesha shughuli hii muhimu na adhimu, kwa sababu hili si jambo dogo. Jamani, hili ni jambo kubwa sana leo. Jamani, hili leo ni jambo kubwa sana. Wanataaluma wa habari wote kutoka kila pembe ya dunia kuwa pahali pamoja si jambo rahisi. Kwa hiyo niko na mwenzangu pia Innocent Mungi ambaye tutaendesha shughuli hii mwanzo mpaka mwisho wa shughuli hii. Na basi bila ya kupoteza muda nimkaribishe pia na mwenzangu ili naye aseme kitu. Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wote mliokaa meza kuu, na tambua uwepo wa Mheshimiwa mgeni Hassan, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi. Karibuni sana katika shughuli hii, na bila kupoteza wakati, leo ni siku nzuri sana kwa sisi wanahabari. Niombe basi tuanze kwa kupata dua na maombi kabla ya kuanza rasmi shughuli yetu. Naomba tuanze na kiongozi kutoka dhehebu la Islam. Karibu tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu tutunikie fani zote za habari, utuzidishie kipato cha fedha na thamani, ili tuweze kuzalisha na kukuza zaidi na zaidi wanahabari wazalendo wa taifa la Tanzania pamoja na ulimwenguni kwa ujumla. Mwenyezi Mungu tukinge na mabaya wa viumbe majini na mashetani dhidi ya wanahabari wetu. Utulinde na madui wa nje na ndani wenye dhamira mbaya katika kuchafua tasnia hii ya habari. Mola Mlezi, kupitia maadhimisho ya miaka 30 siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, basi iwe ni sababu ya nchi yetu ya Zanzibar, Tanzania kufunguka kiuchumi kwa rehema zako na baraka zako. Na mwisho kabisa, umlinde Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ili aweze kuwatumikia raia wake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asante Sheikh. Next naomba aje dhehebu la Kristo tafadhali, karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mwenyezi Mungu muumba wa viumbe vyote, wanadamu duniani na malaika mbinguni, tunakushukuru kwa uumbaji wako huu. Leo tunapoadhimisha miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, tunakumbuka katika maandiko matakatifu uliwatuma malaika zako kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni hapa duniani. Leo tunaviombea vyombo vya habari duniani ili viwe vyombo vya kuelimisha wanadamu habari njema hapa duniani. Na kufanya hivi
nchi zetu kupitia viongozi wetu watukufu tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Uvilinde vyombo hivi vya habari vinavyopitia mazingira magumu. Usivipungukie mahitaji yake yote ya muhimu katika kufikia malengo ya kazi zao. Uvijaze hekima na kujua mipaka ya kazi zao na kuwa watii wa sheria zao kama walivyo malaika zako mbinguni, ili wasikose haki zao siku ile ya mwisho. Tunawaombea pia watendaji wote uliowapa kazi hii ya kupasha habari, wakumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tumeuona mkono wake Bwana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunaadhimisha miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kwa mwaka huu wa 2023. Kama ambavyo tumeambiwa hapa, kauli mbiu ni kuunda mustakabali wa haki, uhuru wa kujieleza kama kichocheo cha haki nyinginezo za binadamu. Ni siku muhimu kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari, na kwa maana hiyo, bila kupoteza wakati, sasa nimkaribishe mkurugenzi wa idara ya habari maelezo Zanzibar aweze kutupa salamu za ukaribisho. Ninaomba anapokuja tafadhali tumkaribishe kwa makofi. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watakuwa. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa viongozi mbalimbali mlioko meza kuu, washiriki wote wa maadhimisho ya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nimetakiwa nitambulishe hadhira hii washiriki wa maadhimisho haya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambayo mwaka huu kitaifa yanafanyika leo hapa Golden Tulip Airport. Washiriki ni wengi, kwa mmoja mmoja na kwa makundi yao. Kwa sababu ya muda nitawataja wachache miongoni mwao, lakini sio kwa umuhimu. Tunao wawakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, wawakilishi wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tunao washiriki wanaowakilisha Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Tunao wawakilishi kutoka Tume ya Taifa ya UNESCO. Tunao washiriki wanaowakilisha shirika la Friedrich Ebert Stiftung. Tunao washiriki kutoka ofisi ya mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa. Vile vile wapo wawakilishi wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA upande wa Tanzania Bara na Zanzibar. Wapo wawakilishi kutoka International Media Support na wawakilishi wa Tanzania Editors Forum. Wengine ni Media Council of Tanzania MCT, Clouds FM, wawakilishi kutoka University of Dar es Salaam School of Journalism and Mass Communication. Tunao wawakilishi kutoka Elimika Wikiendi, MISA Tanzania, Jamii Forum,
Nukta Afrika, Twaweza na Union of Tanzania Press Club UTPC. Vile vile tunao washiriki wengine kutoka Legal and Human Rights Center, Organization of Journalists Against Drug Abuse in Tanzania, BBC Media Action, Tadio Community Media Network, DW Academia, Aga Khan University, International Association of Women in Radio and Television, Mwananchi Communication Limited, Legal Service Limited, Tanzania Media Foundation, Term Code, Media Convergency na Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Tunao pia mabalozi au wakilishi wa mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani pamoja na washirika wa maendeleo. Tunao mawaziri kutoka wizara mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na SMZ, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama, makatibu wakuu na wakuu wa taasisi mbalimbali zinazoshirika na masuala ya habari. Mheshimiwa Rais, orodha ni kubwa kama nilivyosema, lakini kwa sababu ya muda kama nilivyotangulia kusema, naomba niwataje hao na naomba kuwasilisha sana. Naomba Mike. Asante sana kaka yetu Mr. Hassan Atiba Hassan kwa ukaribisho huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli kama hii haiwezi kupendeza bila kupata burudani kidogo huku tukitafakari kauli mbiu. Nina imani kabisa kuna wengine wameisikia kwa mara ya kwanza, lakini kuna wengine hawajapata muda wa kuitafaka. Kwa hiyo ningeomba sasa kwa dakika 2-3 tuweze kupata traditional dance. Kama wako tayari, tafadhali waweze kuja na kutuburudisha kwa dakika zisizozidi 2. Hawa pia watatuletea ujumbe ambao uko kwenye kauli mbiu yetu. Tafadhali naomba wapewe nafasi ya kuingia ukumbini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ngoma hii nikiipenda sana na nilisema siku nikipata nafasi labda ya kuja kufunga ndoa Zanzibar inshallah, basi lazima wawekwa. Inategemea kama nitapata ruksa, lakini karibuni. Asema hongera we, baba hongera we, baba Hussein Mwinyi hongera we, hongera rais wa visiwani we, hoya we, kwa juhudi zako twazidi kung'ara. Hongera we, baba hongera we, hoya we. Baba we mwaka nilio safiri na kwa Juma we, mwaka nilio safiri na
kaya chuma we, tumbiri matango wangu kaya chuma we hoya, kwa juhudi zako zidi kung'ara. Hongera mama tabia hongera, hongera viongozi wote hongera we, hongera nyele hongera go, asema we kwa juhudi zenu hongera, hongera baba hongera, hongera we baba hongera, hoya we juhudi zako. Asema wasanii ujumbe wetu sikieni we, azimisho ya uhuru wa habari tuyapokeni, ni muhimu kwa kila mwananchi kuyathamini. Asema wasanii ujumbe wetu kwa usikieni we, azimisho ya uhuru wa habari tuyapokeni, ni muhimu kwa kila mwananchi kuyathamini. Ikiwa tuna makosa we, baba tunaomba samahani maana hatujamuona kuku. Ukisha kwa mtiani yetu wakapombea kwa Mola wetu manani baba kuondoka. Baba hongera we, hongera we makama vili hongera, hongera mama tabia hongera, hongera viongozi wote hongera we, hongera nyele hongera go, asema we kwa juhudi zenu hongera, hongera baba hongera, hongera we baba hongera, hoya we juhudi zako. Asema wasanii ujumbe wetu sikieni we, azimisho ya uhuru wa habari tuyapokeni, ni muhimu kwa kila mwananchi kuyathamini. Asema wasanii ujumbe wetu kwa usikieni we, azimisho ya uhuru wa habari tuyapokeni, ni muhimu kwa kila mwananchi kuyathamini. Asema karibu mheshimiwa baba Hussein Mwinyi, wanao wa ngoma ya Kibati baba, tumefurahika sana kwa kualikwa ugeni. Baba wanao twa kujua Afrika wapenda utamaduni, leo kikundi chako cha Kibati tena haja sana JKU makao makuu Sateni. Baba tushafika uwanjani ikiwa tuna makosa we, tunaomba samahani. Asema ikiwa tuna makosa we, baba tunaomba samahani maana hatujamuona kuku. Kujichwa kwa kianisi yetu wakapombea kwa Mola wetu manani baba ukondoka hapa ufike nyumbani kwa salama na amani wensi yetu ajani. Asema leo ni siku maalumu, tena ni siku ya waandishi wa habari, sote tutambueni.
Asema leo ni siku maalumu, tena ni siku pekee kwa uhuru wa vyombo vya habari. Maana taasisi za habari, Mheshimiwa Baba Hussein Mwinyi zafika hadi 20 ndio alotualika wana JKU kuja wapa mistari. Asema taasisi za habari zafika hadi 20 ndio alongana kwa pamoja. Mheshimiwa Rais sisi ametualika JKU kuja wapa mistari, na si leo bila yahia na tushafika ukumbini kuja wapandisha mori. Asema na si JKU tushafika wanjani baba kuja wapandisha mori. Basi toyomba serikali maombi waliomba yakubaliwe kwa dhati, wafanye kazi kwa hari wesi yetu. Ni muhimu kwa kila mwananchi kuyathamini. Sema tu ajaliwe. Asema Mheshimiwa Rais, mabadiliko ya sheria tunayoiomba serikali tukiwa tuna sababu. Asema Mheshimiwa Rais, waandishi wa habari, leo mabadiliko ya sheria tunayoiomba serikali tukiwa tuna sababu. Narejea tena mabadiliko ya sheria Mheshimiwa Rais, sie waandishi wa habari tunayoiomba serikali tukiwa tuna sababu. Maana sheria ya wakala wa habari wa magazeti na vitabu, tena ni sheria namba 588 baba, marekebisho yake 2010 twaomba hatujaribu. Asema na marekebisho yake ya 2010 twaomba hatujaribu, maana waandishi twajijua sisi hatuna makando kando. Mheshimiwa Rais sisi ni wasarabu wesi yetu. Asema Mheshimiwa Baba Rais Dr. Hussein Mwinyi, pokea zetu pongezi. Asema Rais wetu wa wanyonge Baba Hussein Mwinyi, we pokea zetu pongezi. Wanao wa ngoma ya Kibati baba tunakupongeza, waifanya kubwa kazi we baba. Wanao twakupongeza Rais wetu mpendwa, we waifanya kubwa kazi. Kwanza kwa uamuzi mzuri baba, kuongea na waandishi wa habari kujua changamoto zao wakapata ufumbuzi. Asema kuongea na waandishi wa habari kwenye changamoto zao, Mheshimiwa Rais wakapata ufumbuzi we. Tena na wala haifiki mwaka baba, waifanya kila mwezi. Asema kuongea na waandishi wa habari we, na wala haifiki mwaka baba, waifanya kila mwezi. Na huduma yako yasema na Rais baba, tunakwambia wazi sie tumeikubali. Asema na huduma yako we baba ya simu kuongea na we, sie tumekubali, twakwambia wazi maana tutapata mafanikio. Voro zetu ziko razi we, sie tuanja. Asema Mheshimiwa Mama Tabia, wewe ndo wetu waziri. Sasa mama mie nakuja kwako wewe ndo wetu waziri. Mama wanao twakupongeza, maana Mheshimiwa Baba Hussein Mwinyi tangu alipokuteua wizara yetu ya habari, maana mambo yote anakwenda sawa mama, na wala huna dosari.
tena pamoja na katibu wako Mama Fatuma, mafanya kazi vizuri. Hasema na katibu wako Mama Fatuma, we mafanya kazi vizuri, maana mie najua atapokuja hapa mambo yangu yatakuwa mazuri. Basi na mashirika ya maendeleo wote tunawapongeza kwa kushikamana na wizara yetu ya habari, maana lengo lao twalijua maendeleo yetu Zanzibar yapate kufika mbali. Maana kupitia kwenye michezo mama twakujua vizuri michezo inanawiri, hata vikundi vya sanaa vya Zanzibar kwa kweli tuko vizuri. Dakika moja. Hasema na vikundi vya sanaa we kwa kweli vitu vizuri. Basi twakuomba mama tabia si wanajeke yule tupo wanjani, si yetu tuko tayari itapotokea safari we si yetu wa basi sherehe
habari nchini, tumekutana hapa Zanzibar kuadhimisha miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Katika maadhimisho haya mwaka huu, washiriki wametoa maazimio mbalimbali kwa taasisi na vyombo vya habari, waandishi wa habari, serikali, vyuo vya mafunzo ya uandishi wa habari na mamlaka ya mawasiliano hapa Tanzania. Azimio la Zanzibar 2023. Sisi waandishi wa habari na wadau wa habari wa Tanzania tulioshiriki maadhimisho ya miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani maadhimisho ya miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapa Zanzibar, kuimarisha na kulinda kuhamasisha, kutetea, kuimarisha na kulinda haki ya uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari kama msingi muhimu wa kuimarisha haki zingine za binadamu zinazochangia kwa pamoja kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu haki hizo na ushiriki wao katika shughuli za maendeleo. Azimio mahususi. Mashirika ya habari na wadau. Mashirika na wadau wa habari wakutanisha pamoja waandishi na wabunge wanawake pamoja na wanafunzi wa kike ili waweze kujadili changamoto za ukatili wa kimtandao na kuwajengea uwezo ili waweze kutumia mitandao kwa ajili ya utetezi, kufanya upembuzi wa miradi ya mafunzo kwa waandishi na kuainisha mapungufu ili waweze kutumia rasilimali kwa usawa, kuendesha na kufadhili mafunzo ya kidigiti, mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira kwa waandishi wa habari ili kuwajengea uwezo kuhusu masuala hayo na hatimaye kuweza kushiriki kikamilifu katika kuhabarisha na kutoa elimu itakayowezesha wananchi kuchukua hatua. Kutetea na kulinda maslahi ya nchi katika kukuza uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu kuliko kutanguliza maslahi ya wafadhili. Kujenga na kuimarisha mitandao ya wadau ikiwemo vyombo vya usalama ili kuweza kutatua changamoto za ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari hapa nchini. Kuwa na mfumo mmoja wa kuripoti matukio ya ukatili, unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za waandishi wa habari pamoja na kanzidata ya pamoja ya masuala hayo, tofauti na ilivyo sasa ambapo kila taasisi ya kihabari imekuwa na mfumo wake. Kutoa ufadhili wa rasilimali fedha na teknolojia ili kuwezesha uendeshaji wa madawati ya kijinsia katika vyombo vya habari. Kuhimiza ushiriki wa umiliki wa vyombo vya habari katika midahalo na jitihada mbalimbali za kutatua changamoto za waandishi wa habari zikiwemo ulinzi na usalama, maslahi, ujuzi, ubunifu na matumizi ya teknolojia. Maazimio kwa vyombo vya habari. Kuweka utaratibu wa kurithisha ujuzi na uzoefu, kuendeleza vipaji vya waandishi wa habari chipukizi watakaoleta mafunzo, fikra mpya na ujuzi wa kidigitali vitakavyochochea ubunifu katika vyumba vya habari pasipo kukiuka maadili ya uandishi wa habari. Kuboresha mazingira ya kazi kwa waandishi wa habari ikiwemo kuwepo kwa mikataba ya ajira, kutoa mishahara kwa wakati na kutoa bima ya afya kwa waandishi wa habari. Pia kuendesha mafunzo ya mara kwa mara kwa waandishi wa habari, wahariri, wazalishaji na mameneja wakuu ili kuongeza mnyororo wa thamani katika utoaji maudhui sahihi, masoko na biashara kwa ustawi wa vyombo vya habari nchini. Kuandaa na kuendesha midahalo kwa kirika kati ya waandishi wa habari wakongwe na waandishi chipukizi kwa lengo la kuwajengea uwezo kitaaluma na kijamii. Kuwekeza kwenye tafiti za watumiaji wa vyombo vya habari na kutumia matokeo ya tafiti hizo katika utoaji wa taarifa zenye ushahidi na kuaminika kwa jamii. Kuwekeza kwenye teknolojia ya kidigiti, ubunifu na kutumia mifumo mbalimbali ya kibiashara
ili kuongeza mapato kupitia kuzalisha maudhui yenye ubora na yanayolenga mahitaji ya watumiaji. Pia kuanzisha madawati maalum ya uhakiki ama ya kuhakiki na kudhibiti ukweli wa habari au taarifa zinazosambazwa kwa njia ya kidigiti ili kuzuia uzalishaji na usambazaji wa taarifa za chuki, uzushi na upotoshaji. Hatua hii inalenga kujenga na kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya habari katika zama hizi za mfumuko wa taarifa. Kuwa mstari wa mbele kufuatilia na kutoa taarifa sahihi za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kujiletea maendeleo endelevu. Kutengeneza na kuimarisha utekelezaji wa sera za masuala ya kijinsia kwenye vyombo vya habari na kuanzisha madawati ya kijinsia ili kushughulikia changamoto za ukatili wa kijinsia kwenye vyombo vya habari. Maazimio kwa waandishi wa habari: kuripoti taarifa za maeneo ya pembezoni na kupaza sauti za wasio na sauti ili kutatua changamoto za kijamii na za kiuchumi. Waandishi wa habari kutumia nafasi zao kupaza sauti za wanawake na makundi maalumu wakiwemo wenzetu wenye ulemavu na wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi. Kujenga mazoea na utamaduni wa kujisomea pamoja na kuwa wabunifu kupitia kujifunza stadi mpya za kidigiti ili kuendana na kasi ya mabadiliko yanayotokea katika tasnia na sekta nzima ya habari duniani. Waandishi wa habari wanawake kutumia fursa za kidigitali kujiendeleza kiujuzi na kiuchumi, kutangaza kazi zao na mafanikio huku wakizingatia usalama wao pale wanapotumia mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari kujiunga katika mashirika na taasisi za kihabari zilizosajiliwa ili kupata usaidizi wakati wanapopata kadhia mbalimbali pamoja na kupata fursa za kihabari zinazotolewa, mfano mafunzo mbalimbali. Azimio kwa taasisi za mafunzo ya uandishi wa habari: kujumuisha masuala ya ulinzi na usalama wa waandishi na kozi ya matumizi ya kidigitali katika mitaala ya mafunzo kwa waandishi wa habari. Lengo ni kuwawezesha wanafunzi kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya kidigiti pamoja na kitisho cha usalama wa wanahabari. Maazimio kwa serikali: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ione namna ya kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sheria ya habari ili kuwezesha wanataaluma wa habari Tanzania Zanzibar kupata sheria hiyo. Tunaiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kushirikisha waandishi wa habari katika mchakato huu wa mabadiliko ya sheria ili kuweza kutoa mazingira mazuri kwa waandishi, ikiwemo ulinzi wa waandishi dhidi ya vitisho na vifaa vyao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuangalia namna ya ufuatiliaji wa kina wa vyombo vya habari vilivyosajiliwa ili kuhakikisha vinalipa kwa wakati mishahara na stahiki nyingine za waandishi wa habari. Kutathmini mahitaji ya kuzipatia na kuzirekebisha sheria za habari mara kwa mara ili ziweze kuendana na mabadiliko ya kidigiti na akili bandia, yani artificial intelligence, yanayotokea ulimwenguni hivi sasa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iangalie utaratibu stahiki wa kulipa madeni yake ya matangazo kwenye vyombo vya habari kwa wakati kama mojawapo ya jitihada ya kuvikwamua vyombo hivyo kiuchumi. Serikali ione umuhimu wa kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sera ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 ili iendane na mustakabali ama muktadha na mazingira ya sasa. Azimio kwa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kuongeza jitihada za ufuatiliaji wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii, hususani inayodhalilisha utu na heshima na kuhamasisha vitendo visivyo vya kimaadili katika jamii. Mamlaka ichukue hatua mahususi ya kudhibiti na kukomesha maudhui haya yasiyofaa kupitia utoaji elimu, adhabu mbalimbali na kuondoa maudhui hayo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, nimefika tamati ya uwasilishaji wa maazimio ambayo yametoka kwa wanahabari kwa siku mbili hizi. Lakini kabla sijatoka hapa, niseme tu kwamba Mheshimiwa, ninayo heshima kubwa sana kukualifu kwamba mwaka huu maadhimisho haya yamekuwa ya kipekee sana, kwa sababu mwenyekiti wa kamati kuu ya maandalizi ya maadhimisho haya ni Chama cha Wanawake Tanzania TAMWA, ambayo ina historia kubwa katika habari, ama niseme katika tasnia hii ya habari, lakini hasa tukijikita katika masuala mazima ya kuhakikisha sauti ya mwanamke na ya mtoto inasikika kwenye vyombo vya habari, lakini pia wanawake wanapata nafasi kwenye vyombo vya habari katika ngazi za uongozi na majukumu mengine ya kitaaluma. Wanawake wanahabari wa Tanzania wamepiga hatua kubwa sana sasa hivi, japo bado tunaomba ama tumekuwa tukishinikiza kwamba kuwepo na mgawanyo sawa wa majukumu, lakini naona kuna mwanga mbele yetu, kwa sababu TAMWA ina miaka 30 na leo hii tunaadhimisha zaidi ya 30, lakini leo tunaadhimisha miaka 30 ya maadhimisho haya ya uhuru wa vyombo vya habari. Naamini kuna mafanikio makubwa zaidi yamepatikana, na wapo mama zangu leo, naomba mpunge mkono waanzilishi wa TAMWA, kama mpo mpunge mkono ili mheshimiwa aweze kuwaona. Hawa ni miongoni tu ambao wameweza kushiriki pamoja nasi hii leo. Wamefanya kazi kubwa sana. Lakini pia nipongeze jitihada za wanahabari wote kwa ujumla, kwa sababu sisi wanahabari wanawake, bila uwepo wa wanahabari wanaume leo tusingefika hapa. Miongoni mwao wametushika mkono, wamekuwa walimu, wamekuwa wakufunzi kwetu, wamekuwa washauri kwetu, na hatimaye tunaweza kusema tuna wahariri wa kujivunia wanawake, tuna mameneja wa kujivunia wanawake, na bado tuna waandishi wa kike wa kujivunia hapa Tanzania. TAMWA oye! Wanahabari oye! Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kunisikiliza, na haya ndio yalikuwa maazimio ya wanahabari kwa mwaka huu wa 2023 hapa Zanzibar. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyekiti wa TAMWA. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ni shuhuda wa jinsi kamati ya maandalizi ilivyoongozwa na kina mama madaktari wawili, na madaktari hawa kwa shahada zao hasa za udaktari. Dr. Mzuri, TAMWA Zanzibar, naomba usimame. Na Dr. Rose Ruben kwa upande wa Tanzania Bara walisimama mara kuhakikisha maadhimisho ya mwaka huu. Makofi ya namna hiyo hayapendezi, tupige ya pamoja wote.
Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika ratiba inayofuata sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata bahati ya shughuli hii kuhudhuriwa na mabalozi kadhaa ambao wanawakilisha nchi zao hapa Tanzania, na kwa ridhaa yako, kwa heshima na taadhima, niweze kumkaribisha mmoja mmoja kwa ajili ya kuzungumza kwa dakika 2 ili waweze na wao kutoa ujumbe. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we have been honored to have the presence of ambassadors who represent their countries here in Tanzania, and we will ask them to speak to us for a maximum of 2 minutes. First, I will call upon the Ambassador of the United States of America, His Excellency Ambassador Michael Anton Beto, to come and speak to us. Honorable President of Zanzibar, I want first to thank you for a very meaningful and productive meeting on yesterday. The United States of America is pleased to be here as a supporter of the 30th anniversary of International Freedom of Press Day, recognizing that the freedom of expression is fundamental and foundational to every other freedom. We recognize the journalists who are often over-criticized and underpaid, under-recognized, but yet you do your work with courage and fortitude. It is absolutely essential that every government on planet Earth respects the freedom of the press, not only to report what you see and what you hear in public gatherings and what you hear from public speeches, but for you to have the courage to do investigative journalism that goes beneath the surface in the search for truth. You owe the public the responsibility to find the truth and to report the truth. And we owe you the support to make sure that you do so safely, without fear of intimidation, without fear of oppression, without fear of harm, physically, mentally, financially, or in any other way. Freedom of the press is absolutely foundational to every other freedom that we enjoy. I'm grateful for Tanzania's movement forward in its Reform Media Act, and we encourage continued progress. I also congratulate Zanzibar for implementing the government of national unity and the openness that will be provided in shared governance. We support you. We are your partner. We are your partner today. We will be your partner tomorrow. We will always be your partner. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ambassador Michael Anton Beto. Next, please, may I invite the High Commission of Canada, His Excellency Ambassador Kyle New. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Your Excellency, I believe all protocols have been observed, and I've been asked to keep it short, but I want to thank you very much, and I look forward to meeting with you later today. This is an important day for Canada and for the world, and it's also an important day for me. You may not know, but I studied journalism 30 years ago at Carleton University in Ottawa, Canada. And so I know what the calling is, that feeling of having to get to the truth, the feeling of having to keep a government to account. Now, I followed a different path. When I started my professional career, I joined the Government of Canada and worked in public affairs, communications. And there I was guided by our Government of Canada policies that obligate us to consult the public, keep the citizens' views front and center. I also was a bridge between my colleagues who are the professional journalists and government policymakers. Journalists, you have an important job.
you've got to keep us to account. And I can tell you, as a practitioner of public affairs, it's not always easy. But I believe that my role was to keep the media and the public's views front and center in our policy making. And I think it made our government policies better for it. As the international community has dealt with a number of issues over the past years, including the pandemic, the illegal invasion of the Ukraine, we're seeing also the negative impact of false information and the positive impact that the media can bring to bear when you're able to help us see the facts, see the proper information, and make better policy choices. I was happy to hear about the business model conversation that came up during the past 2 days. A lot has changed since I studied journalism 30 years ago. But one thing that remains constant is the need to develop a sustainable business model. And I think it's really important to be able to maintain the integrity of your journalism, maintain your independence. And I think that's always been a struggle to be very clear what is paid advertising, paid advertorial content, versus what is generated by your media outlets. And I know in the case of Canada and many democracies, that is something that's really important, is making those distinctions. And it helps maintain the credibility of your news organizations. And I think I would encourage you all to think about that as you look at different business models. We must acknowledge the important role women journalists and other marginalized groups exercise in the promotion and protection of press freedom and the specific risks that they face in carrying out their work. The work of journalists is a tough job, and you know that. And so I do want to take a minute just to reflect, and we can all maybe reflect in our own ways, to commemorate those that have died or suffered violence just in doing their jobs. Not all of us have that risk in the work we do. Canada is proud of its leadership role that it has taken to strengthen press freedom globally. We are currently the co-chair, along with the Netherlands, of the Media Freedom Coalition, a partnership of 52 countries who work together to defend media freedom around the world. In 2022, Canada led once again with other states on the resolution at the Human Rights Council reaffirming the right to freedom of opinion and expression. And we continue to provide funding to support press freedom, including here in Tanzania. One initiative that I'm proud of is Canada contributes to strengthening media capacity and professionalism, as well as gender-responsive programming and women in leadership, by providing $8 million over 5 years for the Broadcasting for Change project with BBC Media Action. This project has been a resounding success, and over 5 million Tanzanians tune in every week for quality content on issues that affect them. And so on this important occasion, I thank journalists all around the world and here in Tanzania who reveal injustices and give us the facts to think more freely and critically about the world around us. And I guess one thing I just would like to end on is that for countries, it's a competitive world. And when you have a free flow of independent, critical thinking, a free press, and you're able to make decisions based on sound information and facts, you can make better policy decisions, and that can situate any company much, much more strongly and give you a competitive edge. So thank you very much. Asante, merci. Thank you, Ambassador Nunes. Actually, I was wondering if you are related to the Premier League football player. Hence, the DJ played I Feel Good. So I thought maybe you are related. Jamani, nafikiri DJ amejua ni ndugu yake Nunes ambaye alifunga juzi kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mabalozi watakaozungumza leo, wa mwisho tuna balozi wa Switzerland, His Excellency Ambassador Didier Chasso. Is that correct? Thank you. Please, karibu.
His Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council of Zanzibar, Honorable Tabia Muita Maulid, Minister for Information, Youth, Culture and Sports of Zanzibar, Honorable Idrissa Kitwana Mustafa, Regional Commissioner Magharib, Mrs. Joyce Shebe, Chairperson of the Tanzania Media Women's Association, distinguished representatives of the authorities present, dear journalists and media stakeholders, dear colleagues, partners, friends, and esteemed guests, Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. It is a great pleasure and an honor for me to be with you in Zanzibar today for this special occasion, to commemorate World Press Freedom Day. Your presence, Mr. President, ministers, is an important manifestation of your support to the freedom of the press and further betterment of the media in Tanzania, a key ingredient, if there is one, for the further political and social economic development of the country. I would like also to express my appreciation to the Tanzania Media Women's Association, TAMWA, UNESCO, and the Ministry of Information, Youth, Culture and Sports of Zanzibar for organizing this conference as a platform to inspire dialogue, advocacy, and critical thinking, and then further progress in the ongoing positive reforms in Tanzania. Today, May 3rd, marks a very important date indeed. 30 years ago, in 1993, the UN General Assembly proclaimed this day as World Press Freedom Day. This not only to show the path towards freedom of expression, empowerment of independent and diverse media, and unhindered access to information for all, but also as the important acknowledgement of the incontestable relevance such efforts hold for human rights and development worldwide. Simply put, freedom of expression and freedom of the media are the necessary prerequisite, driver, and direct reflection of the enjoyment of all human rights, of political stability, and socio-economic well-being. In the last 30 years, important progress has been made, globally as well as here in Tanzania. I would like in this regard to congratulate Tanzania for starting to rise up again in the Press Freedom Index in the past year. One rank only, that is true, compared to the year before, but every step in the right direction counts and should be valued. Congratulations. Both the government and media actors have taken such important steps forward towards creating and improving the media landscape. The improvements are also, and first and foremost, testament of the hard work of women and men in newsrooms, both big and small, all over the country. With their commitment and determination, with your commitment and determination, even amid the many challenges, they continue to contribute strongly to the achievements already made. Mr. President, dear participants, Switzerland and Tanzania have a close and long-standing partnership in various fields, including governance, health, education, gender equality, culture, youth livelihood, aiming at promoting efficient and sustainable socio-economic and political development in the country, leaving no one behind. Of particular relevance today, Switzerland and Tanzania share a common interest in promoting a vibrant and diverse media landscape that informs and empowers citizens. Together with our partners, we have been for many years supporting efforts to protect journalists, to improve the quality and credibility of journalism, to remove obstacles, including pending legal restrictions, self-censorship, and disinformation, to promote gender equality in the media,
to adopt innovative approaches that can increase the financial viability and editorial independence of journalists, as well as to foster a culture of dialogue and tolerance among different opinions and perspectives, and a critical and responsible use of information by all. We are following closely the discussions and developments in this regard, and we have welcomed the recent positive steps taken to honor and strengthen freedom of expression as the key principle that it is, rooted in the Tanzanian